Dr. NGR Medical University, August 2025, BDS degree examination, General Medicine. இதில் இருக்க எல்லா கொஷின்ஸையும் நம்ம வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக வந்து கோ த்ரூ பண்ணலாம். இன் திஸ் வீடியோ we are going to see about jaundice. ஸோ ஜாண்டஸ் 5 மார்க் கொஷினாக வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட் த டெஃபினிஷன். வாட் இஸ் ஜாண்டஸ்? Jaundice is a yellow discoloration of the skin, sclera and mucous membranes due to the elevated bilirubin level in the blood. It's very, very important. Types of jaundice. Before going to that, what is the serum bilirubin normal level? It is 0.3 to 1 milligram per deciliter. So what is types of jaundice? What are the types? First one is prehepatic, that is also known as hemolytic jaundice. And second one is hepatic jaundice, also known as hepatocellular. And third one is post-hepatic, that is obstructive. Hemolytic jaundice is due to excessive breakdown of RBC, that is red blood cells. And hepatocellular jaundice is due to liver cell dysfunction, example hepatitis and cirrhosis. And post-hepatic, that is obstructive jaundice, is due to bile flow obstruction, example gallstones or tumors. So these are the types of jaundice. Types of jaundice பார்த்தாச்சு. Next moving on to the causes of jaundice. ஸோ ப்ரீஹெப்பாட்டிக் ஜாண்டிஸ் எப்படி எதனால் வரும் அப்படின்னா ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா, மலேரியா, தலாசீமியா. And hepatic jaundice is due to viral hepatitis, that is hepatitis A, B, C, and alcoholic liver disease, drug-induced liver injury. And post-hepatic jaundice is due to the gallstones, carcinoma of the pancreas, and cold angiocarcinoma. The fourth subheading is pathophysiology. பேத்தோஃபிசியாலஜியில் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி எழுதாமல் நீங்கள் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் கூட வந்துட்டு அது எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும். டயக்ராம் போட்டால் இன்னுமே வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ பிலிரூபின் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹீம் மெட்டபாலிசம். ஸோ இந்த ஓல்டு ஆர்பிசி பிளட் செல்ஸ் வந்துட்டு பிரேக் டவுன் ஆகும்போது அது வந்துட்டு ஹீமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ த பிரேக் டவுன் ஆஃப் த ஓல்ட் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இன் த ரெட்டிகுலர் எண்டோத்தீலியல் சிஸ்டம் leads to the release of heme. So this heme is further metabolized into biliverdin, not bilirubin. This biliverdin is subsequently produces bilirubin. So heme is not directly produce bilirubin, instead of it is producing biliverdin. So about 70 to 80% of bilirubin is derived from this mechanism. So next, this bilirubin is unconjugated. So who conjugate this is liver. This insoluble bilirubin bind reversibly and non-covalently to albumin, and it is transported to the liver where it is detached from albumin and taken up by the hepatocytes. அதாவது என்ன அப்படின்னா பிலிரூபின் வந்துட்டு எதோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்புமினோட. இந்த பைண்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரிவர்சபிளி அண்ட் நான் கோவலன்ட்லியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த பிலிரூபின் அண்ட் ஆல்புமின் ரெண்டும் சேர்ந்து எங்கே போகும்னா லிவருக்கு போகும். அங்கே வந்துட்டு இந்த பிலிரூபின் வந்துட்டு ஆல்புமின்லேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு ஹெப்பட்டோசைட்ஸ் மூலயமா வந்துட்டு லிவருக்கு வந்து எடுத்துக்கப்படுது. இந்த ஹெப்பட்டோசைட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா பிலிரூபினை சால்யுபிளாக மாற்றும் பை கான்ஜுகேஷன் டு குளுக்கரோனிக் ஆசிட். So that yield bilirubin monoglucuronide and diglucuronide. So this reaction is catalyzed by the enzyme UDP, glucuronyl transferase. So the conjugated bilirubin excreted into the bile and then it goes to intestine. Here the important point is the conjugated bilirubin produces stercobilinogen and urobilinogen. It is very, very important. This is all about pathophysiology. அடுத்த சப்டைட்டில், ஃபிஃப்த்து சப்டைட்டில் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ yellowish discoloration of sclera, skin and mucosa. Dark urine, that is bilirubinuria, and it is pale clay colored stool in mainly in the obstructive type. And pruritus, especially in obstructive jaundice. Fatigue, anorexia and abdominal pain in hepatic causes.
So these are the important symptoms or clinical features of jaundice. So yellow eyes and skin, a loss of appetite, dark urine or colored stool, fever and chills, itchy skin, weight loss, feeling irritated, confusion and drowsiness, bruising and or bleeding, and bloody vomit. These are the symptoms of jaundice. ஸோ கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் த சிக்ஸ்த்து சப்டைட்டில் இஸ் ஓரல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து பிடிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம தான் வந்துட்டு ஓரலில் பார்த்து இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ வாட் ஆர் த ஓரல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜாண்டிஸ்? yellowish discoloration of the oral mucosa, metallic taste, petechiae or bleeding tendency in severe liver disease affecting clotting, gingival bleeding, delayed wound healing post dental procedure due to clotting factor issue, and fetal hepaticus. In liver failure, there is musty breath odor. So fetal hepaticus means musty breath odor. These are the oral manifestations of jaundice. The seventh subtitle is investigations. Serum bilirubin, total, direct and indirect liver function test, ALT, AST. These are the levels of aminotransferases, and ALP, GGT, complete blood count for hemolysis, ultrasound abdomen to detect obstruction or liver disease, viral markers, HBV, that is hepatitis B virus and hepatitis C virus. The eighth subtitle is management for jaundice. Treat the underlying cause. It is very, very important. So example, antivirus for hepatitis and surgery for obstruction. And supportive care, hydration, rest, avoid hepatotoxic drugs, that is paracetamol in high doses. Monitor liver function and clotting profile. In dental practice, delay elective procedures during active jaundice. These are the key points in management of jaundice. You have to write in elaborate. The ninth subtitle is dental considerations. First one is assess bleeding tendency, check INR and PT prothrombin time, and avoid hepatotoxic drugs. Example, avoid high doses of acetaminophen, that is paracetamol. Prophylactic antibiotics if indicated. Poor liver function can increase infection risk. Use local anesthesia cautiously. Lidocaine metabolism is hepatic. Proper history taking is essential to avoid complications. So these are the dental consideration for jaundice. ஸோ இது வரைக்கும் சொன்ன ஹெட்டிங் போட்டுட்டு சொன்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு எழுதணும் அப்படின்னாலே அழகாக நம்ம வந்துட்டு ஸ்கோர் பண்ணலாம். இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ஷார்ட் நோட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு செஷனில் வேறு ஒரு கொஷினுக்கு நம்ம வந்துட்டு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டாக்டர் ஸ்மைல் ஃப்ரெஷர் யூடியூப் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.